Okay. Good evening, children. This is biology class. So we entered the last session, last topic of this subject in biology. We are having the 11 lessons. This is the last lesson. Okay. This is the very short lesson. Most of the components in this lesson, these are all we already discussed in the third lesson, but some of the points are added to this one. So we will see last lesson. This is the why do we fall ill. So these are the things which are mostly related to the microorganisms, which are covered in the third lesson, the world of microorganisms. But these are related with the health. So we discussed about the microorganisms in that lesson. We discussed the relation between the health and the microorganisms in this lesson. Okay, these are the key points. Health, pathogens, acute and chronic diseases, infectious and non-infectious diseases, spreading of diseases, principles of treatment, principles of prevention. So these are the 7 points. These are the 7 concepts which are present in this lesson. So we will see one by one. సో ఇది మన 8th క్లాస్ సిలబస్కు సంబంధించి 11 లెసన్ లోపల చివరి పాఠం. ఈ పాఠం మనకు యాక్చువల్ 3వ తరగతిలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మజీవుల ప్రపంచంతో కలిసే ఉంటుంది. కాకపోతే దాని లోపల సూక్ష్మజీవుల గురించి ఉంటుంది. ఇక్కడ సూక్ష్మజీవులతో పాటు ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి సంబంధం అనే అంశాలు ఇక్కడ కవర్ అయి ఉంటాయి. సో ఆరోగ్యము సూక్ష్మజీవుల అంశాలతోటి మనం ఈ లెసన్ లోపల డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఆరోగ్యము, వ్యాధి కారకాలు, స్వల్పకాల దీర్ఘకాల వ్యాధులు, వ్యాప్తి చెందే వ్యాప్తి చెందని వ్యాధులు, వ్యాధుల వ్యాప్తి, వ్యాధి చికిత్స నియమాలు, వ్యాధి నివారణ నియమాలు. సో ఈ 7 అంశాలకు సంబంధించి ఒక్కొక్క అంశాన్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ వి గో టు ద హెల్త్. సో వాట్ ఈస్ ద హెల్త్? ఆరోగ్యం. హెల్త్ అంటే ఆరోగ్యం. వాట్ ఈస్ ద హెల్త్? హెల్త్ అంటే ఏమనుకుంటున్నాం? సో health is a state of being well-being. Health is a state of being well enough to function physically, mentally, and socially with optimum efficiency. So a person looking well, so being well, we say it as a health person with a being well and function normally, physically, mentally, and socially. Not only physically, mentally and socially. Then we say the person is in his condition, health condition is good. So generally we say physically and mentally also. Thinking and behavior, these are all comes into the mental health. And then socially, his behavior towards the friends, his behavior towards the society, his behavior with the all other persons. This also impacts on the health. So these 3 areas, that is physically, mentally, and socially, these 3 areas says about the person's health, not only physically. Generally, we think physically is the criteria for the health, not physically, mentally, and socially. సో హెల్త్ అంటే, ఆరోగ్యం అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క శారీరకంగా, మానసికంగా, సాంఘికంగా సరైన స్థితిలో ఉండేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆరోగ్యము అని అంటాం. అయితే జనరల్గా ఏమనుకుంటామంటే శారీరకంగా అంటే ఫిజికల్గా బాగుంటే సరిపోతుంది. అంటే జ్వరం వచ్చింది, ఇట్ షోస్ ఫిజికల్ ఇంపాక్ట్. అది ద ఫీవర్ షోస్ ఓన్లీ ఫిజికల్ ఇంపాక్ట్. జ్వరం వచ్చింది కాబట్టి, దెబ్బ తగిలింది కాబట్టి ఆరోగ్యంగా లేరని అనుకుంటాం. సో అవి లేకున్నా కూడా ఆరోగ్యంగా లేడని చెప్పనలేదు. మానసికంగా అంటే ఆలోచన సరిగా లేకపోవడం, ప్రవర్తన సరిగా లేకపోతే కూడా ఆరోగ్యంగా లేనట్లేదు. ఇంకా సాంఘికంగా అంటే
తన ఫ్రెండ్స్ తోటి కానీ, కుటుంబం సభ్యులతోటి కానీ, సమాజంలో కానీ, ఇతర వ్యక్తులతోటి కానీ సరిగ్గా బిహేవ్ చేస్తేనే ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు. సరిగ్గా బిహేవ్ చేయకపోతే అనారోగ్యంగానే ఉన్నట్లు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు కాదు. మనం జనరల్‌గా ఏమనుకుంటామంటే ఫిజికల్‌గా బాగుంటే, శారీరకంగా బాగుంటే ఆరోగ్యం ఉందనుకుంటాం. సో, దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ గివెన్ బై ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఐక్యరాజ్య సమితి ఇచ్చింది ఈ స్టేట్మెంట్‌ను. ఏమని? శారీరకంగా, మానసికంగా, సాంఘికంగా సరైన స్థితిలో ఉంటేనే ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు. లేకపోతే ఆరోగ్యంగా అన్నట్లు. సో, ఫిజికల్లీ, మెంటల్లీ, సోషల్లీ వెల్ బీయింగ్‌లో ఉంటేనే దట్ పర్సన్ విత్ ద హెల్త్ కండిషన్ ఈస్ గుడ్. లేకపోతేనంటే ఈస్ ద ఇల్ హెల్త్. లేకపోతేనంటే సమ్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఈస్ దేర్. So generally what we think that some of the persons mentally we will see with the mental illness. కొంచెం పిచ్చి పిచ్చిగా చేయడం అది ఇది ఉన్న వాళ్ళని మనం ఏమంటాము శారీరకంగా బాగుండొచ్చు. ఫిజికల్‌గా దే ఆర్ వెరీ గుడ్. కానీ హిస్ బిహేవియర్ ఈస్ నాట్ గుడ్. హిస్ థాట్స్ ఈస్ నాట్ గుడ్. హిస్ ఇంటరాక్షన్ విత్ అదర్స్ ఈస్ నాట్ గుడ్. దెన్ ఆల్సో వి సే ఈస్ నాట్ ఇన్ ద పర్ఫెక్ట్ కండిషన్. హిస్ హెల్త్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ గుడ్. We recommend him to go to the psychiatrist. So not only one word, physicality is also mentally and socially also impact on the health. And then personal and community issues shows impact on health. హెల్త్ మీద ఏమేమి ఇంపాక్ట్ చూపెడతాయంటే పర్సనల్ థింగ్స్, వ్యక్తిగతంగా ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు, ఆ వ్యక్తి అంశాలు ఏమిటి అనేది చూపెడతాయి. అండ్ కమ్యూనిటీ ఆల్సో. కమ్యూనిటీ మీన్స్ అవర్ సరౌండింగ్స్, ఆ సరౌండింగ్ పర్సన్స్, environmental conditions. You are very good, but the conditions in your home is not good. You are good, your home conditions also good, but the street is not good, the village is not good, surroundings are not good. These are also shows impact on you. You are very good, but water you are getting from the water sources is not good, then it leads to the ill health. It also shows impact on the health. సో, మనిషి తన వ్యక్తిగతంగా అంశాలు ప్లస్ సామాజిక అంశాలు 2 కలిపి మనిషి ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం చూపెడతాయి. నీ వ్యక్తిగతంగా బాగుండొచ్చు. మీ ఇంట్లో పరిస్థితులు బాగాలేకపోవచ్చు. ఇంట్లో పరిస్థితులు కూడా బాగుండకపోవచ్చు. మీ వీధిలో, మీ ఊర్లో పరిస్థితులు బాగాలేకపోతే కూడా అవి ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం చూపెడతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దేర్ ఈస్ మచ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ యువర్ ఏరియా. దిస్ షోస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యూ. సో, ఆర్ యువర్ హోమ్ ఈజ్ నియర్ టు మెయిన్ రోడ్. So every time vehicles are moving here and there, then the smoke and dust which comes to our home, which also shows impact on our health. So these we called as the community issues. And then personal, that is the personal hygiene. What food you are taking, what water you are taking, and the water which is supplied by the government. So these are also very important, which shows on the impact on the health. So mostly the local bodies means gram panchayats, municipalities, municipal corporations are responsible for health and hygiene. సో మనకేముంటాయంటే హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి. హాస్పిటల్స్‌తో పాటు ఈ హెల్త్ మరి హైజీన్ అంటే పరిశుభ్రత. ఈ హెల్త్ హైజీన్ చూడాల్సిందంటే దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద లోకల్ బాడీస్. హియర్ ద లోకల్ బాడీస్ మీన్స్ గ్రామ పంచాయత్స్ ఆర్ మున్సిపాలిటీస్ ఆర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్. వాళ్ళు ఏం చేయాల్సి ఉంటది? ఈ సీవేజ్ వాటర్ ఉంటది కదా! మురికి నీరు, మోర్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా! వీటన్నిటిని శుభ్రం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత వాళ్ళదే. రోడ్స్ క్లీన్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత వాళ్ళదే. గివింగ్ ప్యూర్ వాటర్ అది కూడా వాళ్ళ బాధ్యతనే. సో విచ్ షోస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అస్. Those are all the responsibility of the local bodies. That is the Gram Panchayat and municipalities. You see, if they are not work properly, the mosquitoes will be grow. The houseflies will be go. If the houseflies are increased or mosquitoes are increased, it shows impact on us. Not only those rats, dogs, pigs. So if the number of these animals will be increased, or uh, the surroundings are with these animals, we will get ill health. ఇవన్నీ కూడా మన ఆరోగ్యం పైన ప్రభావం చూపెడతాయి. సో ఇవన్నిట్లను మనం ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి జనరల్లీ వాట్ వి సే డిసీజ్ ఫ్రీ ఈజ్ వి థింక్ డిసీజ్ ఫ్రీ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ హెల్త్. వ్యాధి లేకుండే స్థితి అండ్ దెన్ హెల్త్ అనేది వేరే వేరే కాదు, ఒకటే అని అనుకుంటాం. అది కానే కాదు. మనకు వ్యాధి లేనంత మాత్రాన మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు కాదు. ఇఫ్ వి ఆర్ డిసీజ్ ఫ్రీ, we cannot say we are healthy one. Healthy one is different, disease free is different. So health is the vast word which shows physically, mentally and socially.
దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద హెల్త్. మనం అంతా బాగున్నామని అనుకుంటాం. మాకేం జ్వరం లేదు, ఏం లేదు కాబట్టి మంచిగా ఉన్నాం అనుకుంటాం. అలా ఉండడం కానే కాదు. హెల్త్ అనేది ఎన్నో అంశాలు. సో వ్యాధిరహిత స్థితిని, మనకేం రోగం లేనంత మాత్రాన మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని కాదు. వ్యాధిరహిత స్థితి వేరే, ఆరోగ్యం వేరే. ఆరోగ్యం అనేది చాలా విస్తృతమైనటువంటిది. మనం శారీరకంగా, మానసికంగా, సాంఘికంగా ఎన్నో రకాలుగా పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటేనే మనం ఆరోగ్యంగా ఉందని చెప్పి అంటాం. మీరు చూస్తుంటారు. యూ సీ ద బోర్డ్స్ ఇన్ ద గ్రామ పంచాయత్స్ ఆర్ ఇన్ ద మున్సిపాలిటీస్ ఆర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. వాట్ దే సెడ్? దే సెడ్ దట్ డ్రింక్ బాయిల్డ్ వాటర్ ఓన్లీ. వేడి నీళ్ళే తాగాలని చెప్తుంటారు. యూజ్ మస్కిటో నెట్స్. దోమ తెరలను వాడాలని చెప్తుంటారు. యాక్చువల్‌గా క్లీన్ యువర్ సరౌండింగ్స్. ఇఫ్ యూ కెనాట్ క్లీన్ ద వాటర్, ఇఫ్ ద వాటర్ లాగింగ్ విల్ బి టేకన్ ప్లేస్, దెన్ ఇట్ షోస్ ద ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద గ్రోవింగ్ ఆఫ్ ద మస్కిటోస్. నీళ్లు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. నీళ్లు నిల్వ ఉంటే దోమలు పెరుగుతాయి కాబట్టి దాన్ని నిరోధించమని. డు నాట్ లీవ్ వాటర్ టు స్టాగ్నేట్. ఎక్కడైనా కూడా నీళ్లు నిల్వ ఉండకుండా, స్టాగ్నేట్ అంటే నిల్వ ఉండడం, అట్లా ఉండకుండా చూసుకోవడం. కీప్ యువర్ సరౌండింగ్స్ నీట్ అండ్ క్లీన్. మన సరౌండింగ్స్ అన్ని కూడా నీట్‌గా, శుభ్రంగా ఉండడం అనేది. ఈట్ ఫుడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ హాట్. వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే ఆహారం తినాలని. అండ్ దెన్ కవర్ విత్ ద లిడ్స్. The food material must be the utensils what we are using for the cooking or storing of the food material, that must be clean, and use the lids every time. So these are the things which shows impact on our health. And then wash hands before eating food. And then when you are going to toilet, when you are going to out in outer areas, then you can wash your hands properly. And then do not defecate in open. బయట మల విసర్జన చేస్తుంటారు స్ట్రీట్స్ లోపల కానీ అక్కడిక్కడ కానీ, అదంతా చేయరాదు. And then whenever you cook the food, you wash the vegetables, and then which you are bringing from the market, you must wash those are all things. So these are the things which shows impact on our health, that must be followed టు రిటైన్ అవర్ హెల్త్. మనం ఇవన్నీ అంశాలు చేస్తేనే మన ఆరోగ్యం అనేది ఉంటది. ఇయన్నీ కూడా చాలా పాటించాల్సి ఉంటది. హెల్త్ అనేది మనకు మన అంశాలతోటి కూడి ఉంటది. వాట్ వి ఆర్ సేయింగ్, ఇట్ ఈస్ ద పర్సనల్ థింగ్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఇష్యూ. సో వి మస్ట్ డూ సంథింగ్ ఇన్ ద పర్సనల్, అండ్ దెన్ community also give importance the healthy conditions in supplying of the water and cleaning the roads and the surroundings. These are all belongs to the community things. And then whatever water they are supplying, that must be in pure condition. So these are things that depends on the community. Okay, this is about the health. Then we will move to okay. Then the pathogens, which are causes the diseases, we say them as the pathogens. So the disease causing microorganisms are called as the pathogens. So already we discussed in third lesson about the pathogens, bacteria, virus, fungi. So these are the disease causing microorganisms. So these are called as the pathogens, and the insects also causes some of the diseases. Even some of the animals also responsible for the diseases. You know about the dog bite, we get the rabies, and then pig, we will get the so many diseases. మెదడు వాపు వ్యాధి అనేది వస్తుంది, పందులతోటి వస్తుంది. అదే కుక్కలతోటి రెబీస్ వ్యాధి అనేది వస్తుంది. అండ్ దెన్ ర్యాట్స్ వల్ల ప్లేగు వ్యాధి వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద diseases we will get with the so many animals. And then bacteria, virus, fungi, we know these are the microorganisms we cannot see with our eye, but these are the major disease causing elements. So these are called as the pathogens. Pathogens means which causes diseases. Those microorganisms are called as the pathogens. So and then even we get the disease will be spread with physical contact also. We will discuss later. And then water, air, food also shows impact in spreading the diseases. So here the pathogens are the disease causing microorganisms. సో వ్యాధిని కలిగించేటటువంటి సూక్ష్మజీవులను మనం ఏమంటామంటే వ్యాధి కారకాలు అంటాం. ఇంగ్లీష్లో అయితే ప్యాథోజన్స్ అంటాము, వ్యాధి కారకాలు అని అంటాం. ఈ వ్యాధి కారకాలే
మనకు వ్యాధులు అనేటివి కలిగిస్తూ ఉంటాయి. సో మనం 3వ పాఠంలో చదువుకున్నట్టు బ్యాక్టీరియా, వైరస్, శిలీంధ్రాలు, కీటకాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు వ్యాధిని కలిగించేటటువంటి అంశాలు. వీటితో పాటు ఎనిమల్స్ ద్వారా కూడా, జంతువుల ద్వారా కూడా వస్తుంది. కుక్క కాటు ద్వారా కానీ, పంది ద్వారా కానీ, మన ఎలుకల ద్వారా కానీ, వీటన్నిటి ద్వారా కూడా మనకు చాలా వ్యాధులు వస్తాయి. సో ఇక్కడ మాత్రం వ్యాధిని కలిగించే సూక్ష్మజీవులు ఏవైతేనంటే మనం ప్లాస్మోడియం అని చదువుతాం. ప్లాస్మోడియం అనేది మలేరియా వ్యాధికి కారణమవుతుంది. సో ఇట్లా వ్యాధులను కలిగడానికి ఏవైతే కారణమవుతాయో వాటిని మనం వ్యాధి కారకాలు లేదా ప్యాథోజన్స్ అని చెప్పి అంటాం. ఒకసారి వ్యాధి వచ్చినాక ఆ వ్యాధి ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించవచ్చు, వ్యాపించకపోవచ్చు. అట్లా వ్యాపించే వాటికి నీరు, గాలి, ఆహారము ప్రత్యక్షంగా ఒకరికొకరు టచ్ కావడం ఇవన్నీ కూడా వ్యాధులు ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించడానికి తోడ్పడతాయి. సో ఇది ప్యాథోజన్స్ అంటే ఏవైతే వ్యాధిని కలుగజేస్తాయో వాటిని మనము ప్యాథోజన్స్ లేదా వ్యాధి కారకాలు అని అంటున్నాం. సో వ్యాధులు జనరల్‌గా 3, 4 రకాలుగా ఉంటాయి. సో వన్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ద అక్యూట్ అండ్ క్రానిక్ డిసీజెస్. Acute and chronic diseases. Some diseases last for only very short period of time. These are called as the acute diseases. Acute disease ante it will be for less time, short days, within a week. So those diseases are called as the acute diseases. These are the only very short period. We will that will be present only for some days or 1 or 2 days. These are called as the acute diseases. For example, fever, normal fever is there. We will cure after 2 or 3 days. And then common cold is there. Highly, it takes only 6 to 7 days. These are called as the acute diseases. అంటే acute diseases అంటే ఏంది? కొద్ది కాలం మాత్రం ఉండే వ్యాధులను మనం acute diseases లేదా స్వల్పకాల వ్యాధులు అంటాం. సాధారణ జలుబు, సాధారణ జ్వరము దీనికి ఉదాహరణ. అవి కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉంటాయి లేదా కొంత సమయం మాత్రమే ఉంటాయి. అటువంటి వాటిని మనము స్వల్పకాల వ్యాధులు లేదా అక్యూట్ డిసీజెస్ అని చెప్పి అంటాం. బట్ సమ్ డిసీజెస్ దే టేక్ టు క్యూర్, సమ్ టైమ్ దే కెనాట్ క్యూర్ ఇన్ ఎ లైఫ్ టైమ్. సో విచ్ టేక్స్ మోర్ డేస్ ఆర్ మోర్ మంత్స్ అండ్ ఇయర్స్ ఆర్ లైఫ్ స్పాన్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ద క్రానిక్ డిసీజెస్. ఏవైతే వ్యాధులు ఎక్కువ రోజులు కూడా కాదు, నెలలు, సంవత్సరాలు ఉంటాయో లేదా జీవితాంతం జీవించినంత కాలం ప్రభావం చూపుతాయో వాటిని మనం దీర్ఘకాల వ్యాధులు అంటాం, క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటాం. లెస్ టైం ప్రభావం చూపెట్టేవి అక్యూట్ డిసీజెస్, మోర్ టైం ప్రభావం చూపెట్టి క్రానిక్ డిసీజెస్. సో ఎక్కువ రోజులు లేదా జీవితాంతం ప్రభావం చూపే వ్యాధులను మనం దీర్ఘకాల వ్యాధులు అని చెప్పి అంటాం. ఇన్ ఇంగ్లీష్ వి సే ఇట్ ఇస్ యాస్ ద క్రానిక్ డిసీజెస్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఇస్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. రక్తపోటు అంటాం కదా, బీపీ అని అంటాం కదా. That will be, once you get the blood pressure, it will be continue up to the end. జీవితాంతం ఉంటుంది. ఒక్కసారి బ్లడ్ ప్రెషర్ వస్తుందంటే తక్కువ అయ్యే అవకాశం చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ డయాబెటీస్ ఆల్సో. జనరల్లీ వి సే ఇస్ ద షుగర్ డిసీజ్. చక్కెర వ్యాధి వచ్చింది అంటారు కదా, ఇంగ్లీష్లో దాన్ని డయాబెటీస్ అంటారు, తెలుగులో మధుమేహం అంటారు, జనరల్లీ షుగర్ వ్యాధి అని కూడా అంటుంటారు. సో ఇటువంటివి ఒకసారి వస్తే జీవితాంతం ఉండనే ఉంటాయి. Are there heart problems or kidney problems? So these are the chronic diseases. It takes so many months and years to cure. Sometimes they cannot be cured. సో కొన్ని ఏండ్లు ఉండేటివి లేదా జీవితం మొత్తం లోపల నయం కాలేనటువంటి వ్యాధులను మనం ఏమంటామంటే దీర్ఘకాల వ్యాధులు అంటాం లేదా క్రానిక్ డిసీజెస్ అని చెప్పి అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్, అక్యూట్ అండ్ క్రానిక్ డిసీజెస్. దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్. అంటే ఎంత టైంలో క్యూర్ అవుతాయి అనే దాని ఆధారంగా చూస్తే మనకు ఈ డిసీజెస్ 2 టైప్స్ ఆర్ దేర్, అక్యూట్ డిసీజెస్ అండ్ క్రానిక్ డిసీజెస్. ఎంత కాలం ఉంటాయి అనే దాన్ని బేస్గా చేసుకుంటే స్వల్పకాల వ్యాధులు, దీర్ఘకాల వ్యాధులని 2 రకాలుగా ఉంటాయి. స్ప్రెడ్డింగ్ బేస్డ్గా అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యేటటువంటి బేస్డ్గా చూస్తే దే ఆర్ 2 టైప్స్. దో ఆర్ ద ఇన్ఫెక్టియస్ అండ్ నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్. సో అక్యూట్ అండ్ క్రానిక్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైం పీరియడ్, ఎంత కాలానికి బాగా అయితే అనేది అక్యూట్ అండ్ క్రానిక్ డిసీజెస్. హియర్ ద ఇన్ఫెక్టియస్ అండ్ నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్ విచ్ కెన్ స్ప్రెడ్. ఒకవేళ అవి స్ప్రెడ్ అయితాయా స్ప్రెడ్ కావా అనే దాని మీద ఆధారపడేటివి ఇవి ఇన్ఫెక్టియస్ అండ్ నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డిసీజెస్ స్ప్రెడ్స్ ఫ్రమ్ 1 person to another person
These are called as the communicable diseases or infectious diseases. The diseases which spreads from one person to another person, they are called as the communicable diseases or infectious diseases. Okay, so vectors and agents plays important role in spreading the diseases. ఇక్కడ వెక్టర్స్ అని ఉంటాయి. వెక్టర్స్ అంటే వ్యాధిని వ్యాపింపజేసేవి. ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాధిని వ్యాపింపజేసే వాటిని మనం వెక్టర్స్ అంటాం. Housefly is a vector. Mosquito is a vector. These are the vectors. These vectors and agents, they plays important role in spreading the diseases, in the infectious diseases. Already we used the word earlier, it is the communicable diseases. Communicable diseases అని మనం చదువుకున్నాం. We say it is as the infectious diseases, which spreads from one person to another person. So diseases which cannot spread from one person to another person, those are called as the non-communicable diseases or non-infectious diseases. ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందని ఉంటాయి. వాటిని మనం ఏమంటామంటే నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజ్, నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ అంటారు. ఇవి అంటువ్యాధులు కాబట్టినట్లు ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందవు. ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే, ఇఫ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ దేర్ ఆర్ ద డయాబెటీస్ ఇస్ దేర్, దే కెనాట్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. If any person having the kidney problem, any person having the heart problem, any person having the any digestive or respiratory problem, asthma, so many things are there that cannot spread from one person to another person. These are called as the non-communicable or non-infectious diseases. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి నుంచి ఒక వ్యక్తికి రక్తపోటు కానీ, మూత్రపిండ సమస్యలు కానీ, గుడ్డే సమస్యలు కానీ, జీర్ణాశయ సమస్యలు, శ్వాస సంబంధ సమస్యలు, ఇవి ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందవు. అటువంటి వాటిని నాన్ కమ్యూనికబుల్, నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజ్ అంటాం. ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందుతాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామన్ కోల్డ్ ఈజ్ దేర్. కోల్డ్ ఉంది, ఎవరి దగ్గర కోల్డ్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే ఇంకొకరికి కోల్డ్ అనేది వచ్చేస్తారు. టీబీ ఈజ్ దేర్, స్మాల్ పాక్స్, చికెన్ పాక్స్, దీస్ ఆర్ దేర్, measles are there, which spread from one person to another person. We know the best example, coronavirus, which spreads from one person to another person. అది చేతులు తగిలినా గాలి నుంచి అయినా వస్తుంది అనుకున్నాం కదా. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as the infectious diseases, ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందేటటువంటి డిసీజెస్. సో on the basis of the time, we are saying that as the acute and then chronic diseases. On the basis of the spreading, they are infectious diseases and then non-infectious diseases. In what way the diseases will be spread? వ్యాధులు అంటే ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి? In which mode they will be spread? So the diseases will be spread by the air, they will spread by water, they will spread by the animals, they will spread by the food, they will spread by the physical contact, they will spread by the sexual contact. So these are the things, these are the reason of the communicable diseases, that are the infectious diseases. They will spread from one person to another person, or one area to another area by air. You know, corona also spread by the air, and so many diseases will be spread by the air. Even common cold also spread by the air. So by water, you know, cholera, typhoid, these are there, they will be spread by water. And also housefly plays very important role in the spreading of the diseases. By water we see cholera will be spread by the water. And then diarrhea also spread by the water. So in spreading of the diseases, air plays important role, water plays important, and insects also, like housefly, like mosquito, these are helps in the spreading of the diseases. And by animals, pigs, rats, dogs, and so many other animals which spread the diseases. So they spread the diseases within those animals, and also they spread the diseases to the human beings also. ఇవి మన ఒక జంతువు నుంచి ఒక జంతువు రావచ్చు, ఆ వాటి నుంచి మనకు కూడా వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది, మనకే ఎక్కువ వస్తుంది. అండ్ దెన్ బై ఫుడ్, మనం తినే ఆహారం నుంచి కూడా డిసీజెస్ అంటే స్ప్రెడ్ అవుతాయి. బై ఫిజికల్ కాంటాక్ట్, ఒకరినొకరు తగలడం వల్ల, యు నో అబౌట్ ద కరోనా, అందుకే షేక్ హ్యాండ్ అవన్నీ కూడా మానేసినాం కదా, ఒకరినొకరు టచ్ చేయడం అనేది వద్దని చెప్పి అనుకుంటాం కదా. By the physical contact also, the diseases will be spread. By sexual contact, you know about the HIV,
some diseases are there, HIV diseases are there, that will be spread with the sexual contact. So the HIV is the virus which leads the disease which causes by the HIV is the AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. That is the full form of the AIDS. So these diseases will come from the virus HIV AIDS. HIV virus is the reason for the AIDS. సో ఈ విధంగా గాలి వల్ల, నీటి వల్ల, ఆహారం వల్ల, కీటకాల వల్ల, జంతువుల వల్ల, ప్రత్యక్ష తాకిడి వల్ల, లైంగిక సంబంధాల వల్ల వ్యాధులు అనేటివి ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాప్తి చెందుతాయి. తుమ్ముతారు కదా ఎవరైనా, తుమ్మితినంటే కూడా బలంగా దాంట్లో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మజీవులన్నీ వచ్చి మన చుట్టంతా నిండిపోతాయి. ఎదురుగా ఎవరైనా ఉంటేనంటే తప్పకుండా వాళ్ళకి ఆ వ్యాధి వచ్చేస్తుంది. అందుకే పక్కకు తిరిగి తుమ్మమనో, లేకపోతే కిందికి తుమ్మమనో, యూజింగ్ ఆఫ్ ద కర్చీఫ్ ఇట్లా చేస్తాం కదా, దానివల్ల వ్యాధి అనేది వ్యాప్తి చెందదు. సో ఇక్కడ గాలి ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. మనం కరోనా వైరస్ గురించి తెలుసు. ఇదే కాకుండా జలుబు కానీ ఇవన్నీ కూడా గాలి ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతాయి. నీటి వల్ల వ్యాప్తి చెందుతాయి. డయోరియా అంటారు కదా, అతిసార వ్యాధి అని అంటారు కదా, కలరా అని అంటారు కదా, ఇవన్నీ నీటి ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతాయి. ఆహారం వంటివి కూడా ఇట్లా ఈగలు, దోమలు వచ్చి ఆహారం మీద చూసుకుంటే ఫుడ్ పాయిజన్ అయింది అంటారు కదా, అది ఆహారం వల్ల సమస్య వచ్చేది. అండ్ కీటకాల వల్ల మనకు దోమల గురించి తెలుసు, ఈగల గురించి తెలుసు, ఇవన్నీ కూడా వ్యాధుల వ్యాప్తి లోపల పాల్గొంటాయి. జంతువుల వల్ల, పందుల వల్ల, కుక్కల వల్ల, వీటన్నిటి వల్ల కూడా మనకు వ్యాధులు అనేటివి వస్తాయి. అట్లనే ప్రత్యక్ష తాగిడి, ఒకరినొకరు తగలడం వల్ల కూడా వస్తుంది. కరోనా టైం లోపల కూడా చూసినాం కదా, ఒకరినొకరు ముట్టుకోవద్దు, ఒకరికొకరు ముట్టుకుంటుంటే ఈ వ్యాధి వస్తుందని చెప్పి అనుకున్నాం. అంటే లైంగిక సంబంధాల వల్ల HIV అనే ఒక వైరస్ ఉంది. ఆ HIV అనే వైరస్ వల్ల ఎయిడ్స్ అనే వ్యాధి వస్తుంది. ఇది లైంగిక సంబంధాల వల్ల వస్తుంది. సో ఈ రకంగా రకరకాల కారణాలతోటి వ్యాధులు వంటివి ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకొక వ్యక్తికి స్ప్రెడ్ అయితేనే ఉంటాయి. సో ఇవి స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ డిసీజెస్. ఈ వ్యాధులు వంటివి వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటాయి. బై ఎయిర్, బై వాటర్, బై ఇన్సెక్ట్స్, బై ఎనిమల్స్, బై ఫుడ్, బై ఫిజికల్ కాంటాక్ట్, బై సెక్సువల్ కాంటాక్ట్. ఈ విధంగా వ్యాధులు అంటే వ్యాప్తి చెందుతాయి. సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. ఒక వ్యాధి వచ్చిందంటే ఏం చేస్తాము? వ్యాధిని తగ్గడానికి మనం ట్రై చేస్తాం. సో ఏమిటి వ్యాధిని తగ్గడానికి ట్రై చేస్తే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? చికిత్స చేస్తారు, మనకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. ఆ ట్రీట్మెంట్ లోపల 2 things ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ రెడ్యూస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద కిల్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. ట్రీట్మెంట్ లోపల వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 steps. వన్ ఈజ్ రెడ్యూస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజ్, అంటే డిసీజ్ అనేది ఎంత తీవ్రత ఉందో ముందు దాన్ని తగ్గిస్తారు. బాగా జ్వరం ఉందనుకో, ముందు జ్వరం తక్కువ కావడానికి చూస్తాం. బాగా జలుబు ఉందనుకోండి, ముందు ఆ జలుబు తక్కువ కావడానికి చూస్తాం. ముందు దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీ, దాని స్పీడ్, దాని యొక్క తీవ్రతను తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఫస్ట్ వ్యాధి తీవ్రతను తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తారు. దెన్ దే కిల్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. దాని తర్వాత వ్యాధి దేని వల్ల వచ్చిందో దాన్ని చంపే ప్రయత్నం చేస్తారు. అంటే ఫస్ట్ వ్యాధి కారకాలను చంపుకుంటే చూసినా కూడా ముందు తీవ్రత అనేది తగ్గడం అనేది చూస్తారు. దాని తర్వాత వ్యాధి కారకాలను తగ్గుతుంది. దాని సీక్వెన్సే అది. తగ్గించడానికి చికిత్స లోపల ఉండేటటువంటి సీక్వెన్సే అది. ఫస్ట్ ఏమిటి? రెడ్యూస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ పెరగకుండా, ఇప్పుడు అంతవరకు ఉన్న స్థితి నుంచి పెరగకుండా చూస్తారు. పెరగకుండా చూసిన తర్వాత దాన్ని ఆపేస్తారు. ఆపేసిన తర్వాత పూర్తిగా తగ్గేటట్లు చూస్తారు. సో ఈ రకమైనటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్, నియమాలు, సూత్రాలు ఏవైతే డాక్టర్లు చికిత్సకు పాటించేవి. ఈవెన్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మెడిసిన్స్ ఆల్సో. ఈ మెడిసిన్స్ లోపల కూడా ఈ అంశమే ఉంటుంది. ఏది? ముందు అవి ఏం చేస్తాయంటే ముందు వ్యాధి తీవ్రతను తక్కువ చేస్తాయి. ఇప్పుడు బాగా జ్వరం ఉందనుకో, కొంచెం జ్వరం తగ్గుతుంది, తర్వాత పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. సో రెడ్యూసింగ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అండ్ కిల్లింగ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్, దీస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్. సో చికిత్సకు సంబంధించినటువంటి ఇవి నియమాలు ఉంటాయి. సో మనం జనరల్గా డాక్టర్ల దగ్గరికి వచ్చినంటే నవే డేస్ దే ఆర్ గివింగ్ ద యాంటీబయాటిక్స్. వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద యాంటీబయాటిక్స్ ఆల్సో. యాంటీబయాటిక్స్ అంటే the medicines which are prepared by the microorganisms and which kills the microorganisms. సో ఏ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అయితేనంటే వ్యాధి వస్తుందో ఆ దాంట్లో చంపడానికి మనం మళ్ళీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ తోటి మనం తయారు చేస్తారు. వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద పెన్సిలిన్. హూ ఇన్వెంటెడ్ ద పెన్సిలిన్? దట్ ఈస్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్. హీ ఇన్వెంటెడ్ ద పెన్సిలిన్. సో దేస్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై ద ఫంగస్. సో ఇట్ యూస్ ఫర్ సో మెనీ డిసీజెస్. సో దిస్ యూజింగ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్
it shows impact on the resistance power. వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. ఏంటంటే రోగము ఒకవేళ వస్తే మనంతకు మనే వితౌట్ మెడిసిన్ మనల్ని మనమే ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే శక్తి ఉంటుంది మన లోపల. ఆ ప్రొటెక్ట్ చేసే శక్తి బాగా తగ్గిపోతుంది ఇఫ్ యూ యూజ్ మోర్ యాంటీబయాటిక్స్. నవేడేస్ డాక్టర్స్ ఆర్ గివింగ్ దమ్ more antibiotics as the medicine. So this is very dangerous also. And even using the injections also. ఎక్కువ ఇంజెక్షన్లు తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా సమస్యనే. కానీ వాట్ ఎవర్ ట్రీట్మెంట్ దే ఆర్ డూయింగ్ by the medicines or the injections, the theory is involved. The law or principle which is involved in the treatment is that reducing the effects of the disease and the killing the cause of the disease. సో ఈ రెండు అంశాలు అనేవి మనకు దాని లోపల ఉంటాయి. అండ్ దెన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్. అసలు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామంటే రోగము వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలో మాట్లాడతాం ట్రీట్మెంట్ విషయం లోపల. ఆఫ్టర్ వి గెట్ ద డిసీజ్ వీఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ట్రీట్మెంట్. ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత వస్తుంది. వెన్ వి ఎఫెక్ట్ విత్ ద డిసీజ్ దెన్ వి సే ఇట్ ఈస్ యాజ్ ద ట్రీట్మెంట్. బట్ ద ప్రివెన్షన్ అసలు వ్యాధి రాకముందు చేయాల్సినటువంటి పని. ప్రివెన్షన్, యు నో ద వర్డ్, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. అంటే రోగాన్ని నయం చేసే కంటే రోగం రాకుండా ఉండే జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా మంచిదని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. సో సమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆర్ దేర్. అంటే అసలు వ్యాధి రాకుండా ఉండడానికి మనం కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ వాడవచ్చు. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద క్లీన్లీనెస్, ద పర్సనల్ క్లీన్లీనెస్. మనమంతా వ్యక్తిగతంగా క్లీన్గా ఉండడం, మన ఇంటి, స్కూలు పరిసరాలు ముందు అవన్నీ మనం ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటున్నామో అవన్నీ కూడా క్లీన్గా ఉండడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాయిలెట్స్. అండ్ దెన్ మన ఇంట్లో ఉండేటటువంటి ఆల్ థింగ్స్ వేర్ వి లివ్ దట్ మస్ట్ బి ఇన్ క్లీన్ కండిషన్. శుభ్రంగా ఉండాలి మనం ఇంట్లో ఉండే ప్రదేశాలు కానీ టాయిలెట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా శుభ్రంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఆరోగ్యం మీద ఏవేవైతే ప్రభావం చూపెడతాయో అవన్నీ కూడా మన వ్యక్తిగతంగా క్లీన్గా ఉండాలి. అండ్ దెన్ సరౌండింగ్స్ ఆల్సో, మన పరిసరాలు కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. సీవేజ్ వాటర్ లేకుండా ఉండాలి, స్మోక్ రాకుండా ఉండాలా. ఇవన్నీ కూడా ఉంటేనంటే పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంటే వీ కెనాట్ గెట్ ఎనీ డిసీజ్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ద ప్రివెన్షన్. అసలు రోగాలు రాకుండా మనం తీసుకున్నటువంటి మెజర్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా. దట్ ఇస్ ద పర్సనల్ హైజీన్, వ్యక్తిగతంగా పరిశుభ్రంగా ఉండడం. రెండవది ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ సరిగ్గా ఉండడం, సరౌండింగ్స్ చాలా శుభ్రంగా ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి. అండ్ దెన్ ఫుడ్. ఫుడ్ అనేది చాలా షోసింగ్ వెరీ ఇంపాక్ట్ ఇన్ కాజింగ్ ద డిసీజెస్. ఒకటి, ఇంట్లో పరిశుభ్రంగా వంట పాత్రలు శుభ్రంగా ఉండడం, లేదా ఫుడ్ వేర్ వి యాటింగ్ ఇన్ ద అవుట్ సైడ్ ద ఫుడ్. అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఏమైనా తీసుకుంటే అది కూడా చాలా పరిశుభ్రంగా ఉండడం, వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ద యుటెన్సిల్స్ వాట్ దే ఆర్ యూజింగ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇన్ వాట్ వే దే ఆర్ క్లీనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. And then food, putting the lids on the food material is important. And then taking the hot food is very, very important. When the food is very hot, you will take the food. So these are the things which shows in the prevention of the, these are called as the prevention principles, which put away from us from the diseases. And then water. Water plays very important role. We will take water in outside, a different type of water. It causes cold and then it spreads so many diseases. So water is very, very important. Nowadays, diarrhea disease which is coming from the water only. So water sources, cleaning of the water sources is very important. Whatever water we are getting from the municipality or gram panchayat or the water, మనం ఏమనుకుంటుంటే తాగే వాటర్ ఒక్కటి శుభ్రంగా ఉంటే చాలా అనుకుంటాం. సో మనం ముఖం కడుగుతుంటాం, cleaning of our teeth, washing of our mouth. Sometimes we will take the water into our mouth. That also shows impact on our body. So microorganisms ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా వెళ్ళిపోతాయి. సో వాటర్ ఈజ్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ ఫస్ట్ దే విల్ బి కమ్ ఫ్రమ్ ద వాటర్ అండ్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్. వాటర్ వల్ల, ఫుడ్ వల్ల, ఎయిర్ వల్లనే ఎక్కువ వ్యాధులు వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్డ్, దట్ విల్ బి కమ్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్. అట్లనే వాటర్ నుంచి డయోరియా, ఇంకా సో మెనీ వ్యాధులు అంటే వస్తాయి. అండ్ దెన్ బై ద ఫుడ్ విల్ గెట్ మోర్ diseases from the food. And then to control these are things in the principles of prevention, it comes the vaccines. మనం ఇది ఇంతకుముందు థర్డ్ లెసన్ కూడా చదువుతున్నాం. ప్రివెన్షన్ లో భాగంగానే వీఆర్ టేకింగ్ ద వ్యాక్సిన్స్. వ్యాక్సిన్స్ తీసుకుంటే మనకు వ్యాధులు అంటే రావు. వి నో అబౌట్ ద కరోనా వ్యాక్సిన్.
కరోనా రాకపోయినా వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటున్నాం, ఎందుకొరకు ఆ వ్యాధి రాకుండా ఉండడానికి. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రివెన్షన్ మెథడ్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రికాషన్ థింగ్, టేకింగ్ ద వ్యాక్సిన్స్. నాట్ ఓన్లీ కరోనా, వీఆర్ టేకింగ్ ద పోలియో వ్యాక్సిన్. చిన్నపిల్లలకు పోలియో చుక్కలు ఇస్తారు, మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈ విషయం. అండ్ దెన్ సో మెనీ వ్యాక్సిన్స్ దే విల్ గివెన్ టు ద చిల్డ్రన్. మనం ఇంతకుముందు వరిసెల్లా, ఎంఎంఆర్, pentavalent, DPT, these are the vaccines we discussed in third lesson. So these vaccines will be taken for, as the precautions. దీంట్లో తీసుకుంటుంటే మనకు వ్యాధి వచ్చే అవకాశం అనేది లేదు. సో ఈ రకంగా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ తీసుకోవడం వల్ల, ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకు వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం అనేది లేదు. సో దీస్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ లెసన్, దట్ ఈస్ ద హెల్త్, pathogens, acute and chronic diseases, infectious and non-infectious diseases, spreading of diseases, principles of treatment and principles of prevention. ఎప్పుడైనా కూడా there is a chance to ask the principles of treatment and principles of prevention also. The words like acute diseases and chronic diseases, examples for the acute and chronic diseases, examples for the infectious and non-infectious diseases, are the characteristics of the acute, chronic, infectious and non-infectious diseases, like that. Examples for the pathogens, like that. So these are expecting keywords in the examinations. So this is about this lesson. So దీంతోటి మనకు ఆల్ లెసన్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ షార్ట్ వన్, ఎందుకంటే ఎక్కువ మనం ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద థర్డ్ లెసన్, కాబట్టి ఎక్కువ అంశాలు ఏమి ఉండవు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లాస్ట్ లెసన్, వై డు వి ఫాల్ ఇల్, మనకు అనారోగ్యం ఎందుకు కలుగుతుంది అనే అంశానికి సంబంధించినటువంటి లెసన్. సో ఇన్ దిస్ వే వి కంప్లీటెడ్ ఆల్ ద లెసన్స్. మనం అన్ని లెసన్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసినాం. టుమారో వి విల్ సీ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్, లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకదాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం, 1-2 పేపర్లు చూద్దాం. టుమారో అండ్ దెన్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో వి విల్ సీ one క్వశ్చన్ పేపర్ at the same time. So is there any doubts? You may write in your chat box. చాట్ ఉంటే ఎనేబుల్ చేయండి వాళ్ళకు. నాని గారు ఓకే, నాని గారు ఉన్నారా? సార్ చెప్పండి సార్. ఓకే, చిన్న టాపికే ఇది, అయిపోయింది. చాట్ డిసేబుల్ చేయండి, ఏమన్నా వాళ్ళు ఏమైనా రాస్తారేమో చూద్దాం. సార్ రేపటితో క్లాసెస్ ఓవర్ సార్, ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పండి సార్. రేపు అంటే రేపు ఉంటుందా టుమారో? రేపు ఉంటుంది సార్. ఓకే, అయితే రేపు ఒక క్వశ్చన్ పేపర్, లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒక దాన్ని చూద్దాం. అనాలిసిస్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఈ రోజు తోటి సిలబస్ అయిపోయింది, మన మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఆల్ 11 లెసన్స్ కంప్లీటెడ్. టుమారో వి విల్ సీ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉంది, దాన్ని ఏ విధంగా అటెంప్ట్ చేయాలి, వాళ్ళు ఏ విధంగా అడుగుతారు, వాట్ వి విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్, అవి ఒకసారి మాట్లాడితే అయిపోతుంది. కూడా రేపు అయితే సరిపోతుంది అంతే. చేయండి, ఏమన్నా వాళ్ళు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనం ఒకసారి మాట్లాడదాం. Okay, if there is no doubts, we will close this session and we will see one question paper. That is not model question paper. I will try to prepare one model question paper also. We will see the last year question paper. We will analyze the last year question paper. Okay. Okay. What is biodiversity? Biodiversity means the plants, animals, human beings having the different type of characteristics is called as the biodiversity. Bio, you know, plants, animals, these are called as biodiversity, means variations, different type of characteristics. That is called as the biodiversity. Telugula Jiva Vaividyamu and enter, having the different type of characters.
What is living? Okay. Okay, Nanigar, I'm leaving. ఓకే సార్. ఓకే సార్. Okay.